Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einer weiteren Tales of Berseria. Ich bin es, euer MC Muffix. Was ist beim letzten Mal passiert? Wir sind aus dem Gefängnis ausgebrochen und haben versucht zu entkommen. Aus unserer Zelle sind wir entkommen und wie gesagt, haben versucht zu entkommen. Wir haben eine Revolte angezettelt, doch dann ist einiges Schreckliches passiert. Oscar, einer der sehr starken Exorzisten, kam und hat uns hier in Kampf gegen ihn gestellt. Einer der Markings hat er auf uns geschmissen und dieser hat sich in einen Dämon verwandelt. Wenn wir jetzt in der Tales of the Terror-Logik wären, müssten wir eigentlich sagen, dass ein Seraph, ich gehe jetzt einfach mal aus, und dass dasselbe wie Malakim sind, die höchste Bosheitsstufe ein Drache ist. Also haben wir da schon was ganz Tolles angefangen. Und wir wollten diesen bekämpfen. Er hat uns jedoch überwunden. Dieser Drache, Oscar konnten wir sogar zurücklegen, aber diesen Drachen eben nicht. Ceres hat sich dann geopfert, um uns zu retten vor dem Drachen. Und wir haben sie verschlungen. Und damit auf ihren Wunsch. Und damit haben wir nun hier neue Kraftressourcen. Seelenbrecher, nach Erhalt des Ringes des Hexers. Durch das Verschlingen von Ceres kannst du jetzt Seelenbrecher einsetzen. Okay, sehr schön. Vielleicht sollten wir auch nur noch treffen. Einmal für einen Charakter freigeschaltet können diese mächtigen Artes ausgeführt werden, indem du R2 gedrückt hältst, während du 3 oder mehr Seelen kontrollierst. Diese Kraft hat ihren Preis. Der Charakter verliert eine Seele. Das Ziel erhält eine Seele. Diese Angriffe ignorieren Combo-Limits und erlauben den Beginn von Kombos, was Komboketten ermöglicht, die Anzahl vorherrschender Seelen überschreitet. Okay. So, schauen wir nur ganz kurz an. Oh, Level 7. Boah. Alter Falter! Der Wow! Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind ein ganz klein bisschen überpowered. So, mit dieser Fähigkeit. So, okay, kurz unser Sehen wieder aufladen. Der Wow! Alter Mann, Leute! Auch wenn es mir sehr leid tut, dass Ceres hier gestorben ist, Mann, und ich gerne erstmal erfahren hätte, wieso sie genau uns hilft. Irgendwie ist der echt keine Bedrohung, Mann. Der greift einfach viel zu langsam an, Mann. Finde ich jetzt trotzdem sehr schade, Mann, dass sie hier gestorben ist, Mann. Ohne uns hier genau zu sagen, wieso sie uns hilft. Aber egal, nun ist es Zeit zur Fresse. Komm. Apologies, but I can't let a nasty demon like you roam freely now, can I? Velvet! That's my name. You can give Artorius my regards. My name is Velvet Crowe, and I will devour demon, Moloch, and exorcist alike! I am a monster! I am a Therian! Someplace that might not be a death trap. When we tumbled from the tower, I thought, this is it, Moggy-Loo. This is the end! It would have been less risky if you hadn't suddenly appeared and jumped on my back. Oh, hey, it's you. It's thanks to you that Stormhowl is back in my care. Rokurodan gets it. At your service. This blade is my life. I owe you a great debt. One I vow to repay. Yes, she's a peach and a model citizen. Can we get our move on? I think they're just about done massacring the rioters. The docks are just ahead. Give me a hand. The weather's feeling as crummy as I am. Careful.
Sea's looking mighty choppy. Are you a sailor? No, but I do know the difference between a sail and a rudder. I'll take what I can get. Do what you can. You're leaving without a proper crew? Very well then. I certainly owe you this much at least. Brave words. But 10 minutes in this storm and you'll lose all sense of direction. No, we won't. Ships have compasses for a reason. So it's rot in a jail cell or rot in a fish tummy. Well, guess it's your lucky day, fishies! I'm coming for you, Artorius. Laphicet. On Moloch. Ah! Stay back! Vom Regen in die Traufe. Okay, was zur Hölle? Ich muss jetzt erstmal hier den Wow an. So. Was ist denn hier passiert, Mann? Okay, Alter. Das ist Mann. Was zur Hölle ist denn hier passiert? Okay, wir sind aus dem Schiff hier entkommen. Der Spruch war so gut. Okay, heute ist euer Glückstag hier, Fischeleinchen. Finde ich, wir haben eine coole Crew zumindest unter dem Schiffbrücke. Und jetzt ist das Laphi. Es sieht ziemlich danach aus. My word, a demon muncher. You really are a box of horrors, aren't ya? Sorry. If I had a weapon, I would have helped. I promise. You're wearing one. Oh, nah, I can't use this. Sorry, long story. And the child? The little brat? Scampered off somewhere. You ought to be scampering off yourselves. My debt is not yet repaid. Until it is, I will not leave your side. I can hardly scamper off without knowing from whence I'm scampering. We're lost, stranded shipwreck survivors, no? Well, then I expect this might come in handy. A map? Was that left by the child? Looks to me like we're in Northgand. Northgand? Then if we're to reach the capital in Midgand, we've no choice but to patch up our ship. What are your plans once you reach Logris? Something worth breaking out of prison for. Oh, can't we stand around and chat somewhere nicer? Somewhere with soup to warm the body, tales to warm the heart? There's a city called Helavis nearby. I can't promise there much for conversation, but we'll find food in a ship right there. Ich frage mich gerade, wieso man Magilo eingesperrt hat. Ich kann Finger-Eis-Spitze in Landdistanz nennen. Weil ich meine, okay, sie ist komplett durchgedreht, aber in ein Gefängnis gehört sie nicht eher in so einer Irrenanstalt. Velvet, you know that kid? I thought I heard you call him by name. No, I don't know any Malakim. Not anymore. Anymore? What? Well, whoever he was, there was something different about him, that's for sure. You can say that again. Using healing arts on a demon without being ordered to? And he stole that compass, too. For being an exorcist Moloch, he's a greedy little imp. Well, we did help ourselves to a certain map of his, so... I consider myself an island of virtue in this sea of wickedness. I suppose. Come on, it's not funny if you agree with me. You think? So this is how escaped prisoners behave. Irgendwie ist unser Velvet definitiv die böseste von den allen, Mann. Rokugo, okay, der ist einfach cool drauf. Ich verstehe es auch nicht so ganz, man. Er hat ein Schwert, mit dem er aber nicht kämpfen kann.
Ah. Also er hat ein Schwert. Ein super cooles, für was er sich hier voll gefreut hat, wo er es wiederbekommen hat. Und er kann es nicht benutzen. Sehr gut, Mann. Nun gut, lange Geschichte, wie gesagt, Mann. Und Magilu, Mann. Die definitiv schon mal mein Lieblingscharakter im Spiel. So, 2 Stunden haben wir und eine neue Skit. Magilu, your way of speaking is as strange as your appearance. Hey, I'm a witch. I must project a proper age and dignity. I have an image to maintain. Self-improvement in all things, I suppose. So what's the difference between a spellcaster and a witch? There are many, but mainly it's a matter of nuance. It's like the difference between being frugal and being miserly. Ah, so a spellcaster is useful and a witch isn't, is that it? So I guess that makes you a witch right now. You wound me. You're one to talk, Mr. Self-Improvement. Your words cut deeper than these northern winds. Was haben wir hier für eine Truppe, Mann? Velvet, du hast dir eine sehr gute Gefolgschaft hier besorgt. How can you stand wearing that garb? It doesn't seem humanly possible. I never said I was human. Und die Frage ist, hilft uns das eigentlich auch im Kampf? Nein, natürlich nicht. So lächerlich, Mann! Ich devour euch alle, Mann. Ich hab schon wieder keinen Bock, Mann. Was ist denn das, Mann? Okay, irgendwie haben wir doch nicht so sinnvolle hier, Charaktere mitgenommen, Mann. Es wäre halt immer cool gewesen, wenn sie kämpfen können. Er hat kein Schwert, Mann. Er hat keine Waffe, Mann. Ich pack's, glaube ich, nicht mehr, Mann. So. So. Oh nein, meine Punkte. Lauf, 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 lauf. So. Come on, really? Ich finde es so lächerlich, Mann, dass wir alleine kämpfen müssen. Ich habe eigentlich echt, ich bin nicht so motiviert, jetzt zu kämpfen, Mann. Wenn ich hier alleine bin, Mann. Ich weiß auch nicht, für was ich diese Punkte aktuell einsammle, aber wird schon so seinen Grund haben. Und wieso sind die so viele Monster? Blutwölfe. So. Welches Level seid ihr denn? Ah, Level 5. Komm. Come on, really? Hey, wenn man das so macht, dann geht es um einiges flotter, aber das können wir auch nicht so auf der Insel machen, sonst haben wir keine Seelenpunkte mehr. So, hallo Schweinekrieger. Kommt's. Ah! Kick ihn. So, keine Punkte mehr. Lauf, Velveto. So. Also das ist aktuell so mein Kampfprinzip, Mann. Warten, bis sich meine Seelenpunkte aufgelevelt wieder oben sind, Mann, und weitermachen. Das war halt in den anderen Spielen schöner. Da konnte man halt, wenn man keine AP hatte oder ZP oder wie der Müll auch immer hieß in den anderen Spielen, konnte man sich halt immer einen Verteidiger hinstellen. Aber ich kann mich hier nicht mehr verteidigen, Mann. Es ist ein interessanter, weil es ist wirklich, man muss ein wenig taktischer an das Kämpfen rangehen. Außer man geht natürlich in den Badass-Modi. Dann muss man nicht härter rangehen. Aber es geht darum, was ich echt interessant finde, wie gesagt, man muss ein wenig sparsamer sein. So nice to be free again. Able to move these bones around like I want. So, Rokuro, what got you all chained up in that mold hole? Ties to home. It's complicated. Oh! Then are you really sure you ought to be taking on further debts? It's a teaching of House Rangetsu. Pay what you owe. Well, what a civilized family you've got. Were you in for long? 3 years, maybe. That's why I know so little about the state of the world. Oh gosh, me too! Art-wielding Malakim! I've never seen such a thing! How much else have I missed? Used to be witches who had a monopoly on charms and hexes. Can you even comprehend what this'll do to business? Should I even ask why you were imprisoned? Bagged for unlicensed witchcraft. It was a tale of betrayal most wicked and foul! Care to hear more? You'll cry, I'll laugh, emotions will touch the rafters! No, thank you. Wie sie einfach so sagt. Nein, danke, eigentlich interessiert mich das gar nicht. So, Alter, die Attacke ist so krass, Mann. So, fand ich sehr gut, Mann. Really? Nee, danke, kein Bock, Mann. Das interessiert mich nicht so. Sehr gut, okay, ja, Velvet, haben wir schon öfters erfahren, ist nicht so die Gespräche. Seht ihr übrigens da oben? Oh, da muss ich jetzt nochmal hin, weil da ist ein leckeres Kräutlein und das hole ich mir doch.
ich will eigentlich immer noch was über das Kampfsystem sagen. Wie gesagt, man muss sparsamer sein, weil wenn ich jetzt hier die ganze Zeit... Alter, man hat gar keine Chance, vor dem wegzulaufen. Weil wenn ich jetzt hier die ganze Zeit dastehe... Und, wie ihr seht, ich habe jetzt einen Kombi gemacht, Mann. Und das kostet mich hier so meine ganzen Punkte. Jetzt muss ich erstmal wieder aufladen, meine Seelenpunkte. Bis ich überhaupt wieder bis ich meine 5 Seelen wieder zusammen habe. Jetzt habe ich zum Beispiel gar keine Seelen mehr. Jetzt kann ich im Endeffekt gar nichts mehr machen. So. Also, so. Und man muss hier wirklich immer aufpassen, wie man eben an die Kämpfe angeht. Gehe ich jetzt gleich mal all out her, hau aber dafür meine ganzen Seelenpunkte und habe halt das Problem, dass ich dann wirklich eine Weile nur im Kreis laufen kann und mich verstecken muss vor den Gegnern, bis sich meine Punkte wieder aufladen. Weil es lädt sich auch deutlich langsamer auf als in den Vorgängern, das muss man mal auch so sagen. Ist jetzt auch nicht schlecht, also ich finde, das spielt sich schon mal netter als das in Cesteria, Mann. Cesteria war gameplaymäßig wirklich leider, muss man so sagen, Müll. Ziemlich langsam war das Kampfsystem. Gegner waren viel zu schnell, einfach nur noch, hatten einfach viel zu schnell schon viel zu viel Leben, dass die Kämpfe einfach ewig lang gedauert hat. Grinden war die Hölle, Mann, weil du in diesem Spiel ungefähr 100.000 Jahre gebraucht hast, bis du mal ein Level aufgestiegen bist. Und es war auch nicht allzu motivierend, weil man halt selber, also Sorey und Rose im Endeffekt auch keine coolen Fähigkeiten gelernt haben, sondern nur die Serafs. Und ich hoffe, es ist jetzt auch hier wieder so, dass... Oh, hier haben wir irgendeine Möglichkeit, später irgendwann mal rumsurfen. Und da hinten habe ich ja Item vergessen. Dass die Charaktere auch dann wieder alle im Kampf vertreten sind. Denn das fand ich in Cesteria schon sehr merkwürdig, Mann. Ich meine, wenn du gescheit kämpfen willst, dann musst du dich mit deinen Serafs verbinden, ne? Und wenn du dich verbunden hast, waren nur noch 2 Kämpfer da. Und das war schon immer sehr schwachsinnig, fand ich persönlich. Schauen wir mal, wie es Berseria macht. Ich meine, bis jetzt haben wir eigentlich immer nur alleine gekämpft mit der Ausnahme da hier, wo Ceres jetzt dabei war. Und die hat ja nicht allzu lange überlebt. Wer bist denn du? Oh no, I'm in so much trouble, so much trouble. Won't somebody please help a kitty out? Meow. Oh, look, another weirdo. That thing talks? What if it's a cat demon? Simmer down, big man. She's just a cat. Haven't seen one in a good long while. Cats? Is that different from a regular cat somehow? It's complicated. Cats are a mysterious bunch. Just think of them as a special kind of Moloch. Sort of. That works for me. I understand that they're hard to understand, at least. Hey, I don't suppose you happen to be carrying any cat spirits on you? They look like this. That's just like what I found at Titania. Perfect. You could say they're kinda like our souls to us. Cat spirits, huh? Sometimes we call them kitten caboodles, too. That's just foolish. Really? Then how about kitty clumps? Anyway, one night we were having a feast so meowvelous, our souls flew right out of our bodies. That's why I need your help to find the cat spirits and use them to emeowsipate my friends. Emeowsipate? Really? It means to use cat spirits to free cats who are locked away in cats' boxes like these here. Meow. Here you'd say apesipate. This one would be edogsipate. And finally... Phew! I'm free, meow. See? Emeowsipate. By that logic, shouldn't it be ecatsipate? Wow, you're way more clever than you look. For real. I guess I totally underestimated you. Please, our cat spirits got scattered far and wide, and so many sad cats are trapped without them. Seek out the cat spirits and rescue our poor lost brothers and sisters, meow. And why should I? Please, think of the cats. You know, cats have weird and mysterious powers. There's a good chance we might benefit by having them in our dead. We'll make it worth your while, I promise! And if we snub them, they might put a curse on us. That has been known to happen. Meow. If we're doing all this traveling anyway, why not help them on the side? Just remember that it's on the side. Katzgeister, diese Essenzen treiben durch die Welt und sind für das Katzvolk so etwas wie Seelen.
Du kannst sie sammeln, indem du einfach berührst. Du benötigst diese Geister, um die Katzkisten zu öffnen, die du über die Welt findest. Okay, diese besonderen Schatzzonen können mithilfe der Katzgeister geöffnet werden, die du gesammelt hast. Durch das Öffnen der Katzkiste befreist du die darin gefangene Katze und erhältst von ihr in ein Geschenk zum Zeichen ihrer Dankbarkeit. Du bist ein merkwürdiges Geschöpf. Und es ist schon wieder das Tales of Celica 2 Prinzip. Katzen sammeln. Fand ich damals nicht cool, finde ich hier auch nicht cool, aber nun gut. Was ich lustig finde, sind diese Katzen, da beißt immer in den Schwanz von denen so ein kleiner Fisch rein. Das sieht so lustig aus, Mann. Okay, wie es Velvet gesagt hat, der nächste merkwürdige Charakter, Mann. Aber du bist die merkwürdigste, das wollte ich nur mal angemerkt haben, ohne dir jetzt was Böses zu wollen. So, was sammeln wir mal hier? Exorcists. Well, that's just inconsiderate. Word of the prison break couldn't have traveled so quickly. I somehow doubt they'll just let us in looking the way we do. I apologize about earlier. I didn't mean to steal this. The compass. You okay with this? He could be working for the Exorcists. I'm following him, Is he your dessert? if necessary. Hör auf, die Uhr und so zu machen, das tut dir nicht gut. Okay, da gehen wir nicht hin. Und deswegen gibt es jetzt erstmal hier einen Nachtisch, Mann. Er sieht wie Laceto aus, er will einen Kompass, klar, das war auch das, was hier Laceto gesagt hat hier, dass er einen Kompass haben will, um in die Welt hinauszureisen, Mann. Und wieso sieht das genauso aus? Das finde ich merkwürdig. Sarah sah ja auch sehr, sehr, haben wir zwar nie gesehen, aber dann, als sie gestorben ist, hat sie gesagt, ich vermisse die Zeit mit dir und Artorius. Und könnte doch sein, dass vielleicht die Malachims in Wahrheit There's a ladder. Menschen sind, beziehungsweise waren. Weil das kam jetzt mir so vor, als Sarah hier gestorben ist, Mann, dass sie vielleicht irgendwie eine Reinkarnation von Cecia war, eben unserer verstorbenen Schwester. Würde ich jetzt mal so annehmen, Mann. Vielleicht ist er ja so die Verkörperung von Laceto. A storehouse? That smell. Flamestone. Flamestone? Also known as Melchionite, a rare mineral only found in Northgand. Mix it with sulfur and you get explosives! Mix it with oil and you get fuel. Sounds dangerous, if it's true. Believe me or not, it's your call. Looks like the boy got away. Well, we're in the city now. Well, then let's scout for the Maritime Guild. Whoever's in charge of all these storehouses must have their hands in the shipping trade and shipbuilding. And we could use a true sailor, if we can find one. Now that's a plan I endorse. We dodged the sea's murderous grasp this time, but who's to say our luck will hold? We should look for some weapons, too, if I'm to be any use in a fight. You're still wearing one. Nope, not an option. Hellas, ruhige Hauptstadt im Norden. Naja, wenn wir jetzt da unterwegs sind, glaube ich, wird es nicht mehr lange ruhig bleiben. So, was ich mich auch frage, was ist aus Oscar geworden, Mann? Wir haben den doch hier ein wenig verbrannt. Ob er überhaupt hier noch am Leben ist oder entstellt ist oder was auch immer, Mann. Nun gut, und so kann es wohl sein, Mann. Wenn er wieder kommt, dann was sagt die Devour. Ich bin schon wieder im Digital Devil Saga Wahn, Mann. Einfach alles, was sich bewegt, friss es, friss es, friss es. So. Okay, sind wir eigentlich ganz entspannt hier reingekommen. Okay, wir sind nur eine halbnackte Frau mit einem Dämonen, wo die Hälfte des Gesichtes schon deutlich bedeckt ist und noch einer verrückten Hexerin. Okay, wir fallen sicher nicht auf, dann ist ja alles gut. Feuerring. Es ärgert mich so, Mann. Also komm schon. Dass Magilu nicht kämpfen kann, verstehe ich irgendwie. Ich mich wundert, dass sie allein aus dem Haus rausgehen kann. Aber wieso bitte hier Rockagorn? Der hat so ein cooles Schwert, Mann, und dann kann er nicht mit ihm kämpfen, Mann. Naja, was soll man machen? When I grow up, I'm gonna be an exorcist. Me too! I want to protect my mommy and daddy! Hold up. Exorcists are warriors who protect the whole world from demons. You can't just protect your parents. You've got to protect everyone. Oh, that sounds really hard. It is. And it's precisely because the exorcists are working so hard that we look up to them. Yeah!
They're treated like heroes. I suppose to normal people, they are. Für uns waren sie das ja auch mal, bis zu einem gewissen Tag. So lala, bevor wir jetzt aber hier versuchen, das Schiff zu finden und weiter hier aufzubrechen, um hier in die Hauptstadt zu kommen und Artorius zu finden, machen wir erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Let's Play Tales of Berseria. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.